Das Geräusch zerbrechenden Glasses halt durch das Stillhaus. Aber es waren nicht die Schritte Eindringlings, die Familie erschreckten. Es war das plötzlich Nurren truhen Hunds. Was als nachts Geske, were die Sprachlos machen und die Tranen in die Augentreben. Die klein, ruhig Nachbarschaft war, bekannt für ihr enge Gemeinschaft. Inter sich alle kannten und das Sicherheitsgefühl beruhigen war. Die Family Smith let seit über sind Jahren im selben Haus. Es war ein charmant Zuhaus. Mit einem weißen Latenzaun, der einen gut Jepfleckengarten umgab. Und oft fühlt das Locken die Luft. Es war der perfekt Ort für eine Family. Zu wachsen, und genau das hatten die Smiths getten. Die Eltern, Sarah und David, waren ein liebevolles Paar, das zwei Kinder hat. Ein verspielt Sexjarge-Tochter namens Lily und ihren neugeborenen Sohn Ethan. Ethan war erst seit ein paar Monaten Teil der Family. Aber hat bereits so viel Freude ins Haus gebracht. Sarah und David konnten sich Leben ohne ihn nicht vorstellen. Aber es gab noch ein weiteres Mitglied der Family Smith, das Zuhaus noch besonder gemacht hat. Dieses Mitglied war Duke, treuer Golden Retriever. Duke war bei Sarah und David, seit sie geheiratet hatten. War immer Beschützer, ein ständiger Begleiter und ein bester Freund. Als Lily Gebern word, übernahm Duke sofort die Rolle Beschützers. Immer über sie watchend, während sie Herrenwatches. Mit spielend und sie mit größter Loyalität schützend. Jetzt, der klein Ethan in Leben trat, streckt sich Dukes Beschützen Natur auch auf ihn. Sarah hat sich immer sicher in ihrem Zuhaus gefühlt, while Duke in Seat war. Sein Worms, Goldens Fell war ein vertrauter Anblick, während durch das Haus trattet, sein wedelnder Schwans ein Standages, zeichen seiner fröhlichen Natur. Aber es gab ein Seed in Duke, die Niemann Gemels wirklich gesehen hat. Sein Tiefs, unerschütterliches Instinkt, sein Family zu beschützen. Und es waren die stillen Stunden der Nacht, in denen dies Instinkt auf die ultimative Probe gestellt worden. Es war ein typischer Abend für die Family Smith. Sarah hat gerät Ethan in seinem Bettchen zum Schlafen gebracht, während David Lily im Kitchenisch bei ihren Hausaufgaben half. Das Haus war friedlich, mit den einzigen Geräuschen, die vom Sammende Kühlschranks und dem gelegentlichen Rascheln von Seiten kamen. Duke lag wie immer neben der Tür, sein Augen scannen den Flur, während dost. War die Art von Hund, der immer wachsam war, sein Ohren suchten bei dem leisesten Geräusch. Sein Loyalität zur Family war unerschütterlich. Und Sarah scherzt oft, dass das best Sicherheitssystem war, das man kaufen konnte. Aber heute Abend war etwas anders. Ein seltsam Stilllag in der Luft. Fast so, als war das Haus den Atem enthalten. Sarah konnte es nicht genau einordnen. Aber sie fühlt sich unwohl. Ein unerklärlichen Spannung stieg in ihrer Brust auf. Sie wischt es bei sie und konzentriert sich stattdessen auf die instant aufgab. Aber Duke, der vor einer weil noch friedlich gelegen hat, stand plötzlich auf und ging zur Tür. Sein Ohren spitzten sich, und sein Körper spann sichen. Ließ ein tiefs Nirrenhorn, sein Augen auf die Tür gerichtet, als ob etwas, oder jemanden, draußen wittern konnte. Zur stak Sarah, seiner ein Geräusch von draußen, wie der Wind, der die erst eins Baumes rascheln ließ, oder ein Verbieferens Auto. Aber Duke gab nicht nach. Sein Nirren word lauter, eindringlicher. Sarah warf David einen Blick zu, der immer noch damit beschäftigt war, Lily zu helfen. David, sagt sie leise, hörst du das? David hielt in und schaut zur Tür. In diesem Moment horten sie beid das unverkennbare Geräusch von Schritten draußen. Jemand wurde draußen. Dukes Nirren intensiviert sich. Sein Haltung wechselt von defensiv zu aggressiv. Sein Körper zittert, bereit zum Sprung in die Action.
Serafult, wie ein Welli der Besorgnis über sie hinwegrollt. Sie kann Duke gut genig, zu verstehen, dass nicht nur auf ein Strunens Tier reagiert. Das war etwas viel Ernsters. Etwas stimmt nicht. David stand vom Kachinisch auf, sein Schutzinstinkt setzten ein. Bleib hier bei Lilly und Ethan. Weiseren, sein Stimme fest, aber ruhig. Griff einen Baseballschläger aus dem Schrank, bereit, sein Family zu verteidigen, aber hat keine Ahnung, wie sehr Duke gleich beweisen wird. Als David vorsichtig die Turne hörte, verwendelt sich Dukes Nuren in ein Orenbetabens Bellen. Dan wird die ter Onvorwarnung aufgestoßen. Ein Gestalt, in Dunkelheit geholt, trat ins Haus. Aber Beaver Jemand reagieren Connie, sprang Duke in Action. Der Eindringling hat nicht einmal Zeit zu reagieren. Beaver Duke sich auf und stürzt, watin bellend. Die sane Family mit allem, was hat beschützt. Sarah's hers rast. Sie wusst, dass die Situation jetzt ernst war. Als der Eindringling zurücktaumelt versucht, sich zu verteidigen, blieb Duke in der Nähe ließ in aus den Augen. Sarah's Augen huschten zum langsamer, wo der klein Ethan friedlich schlief, und Sister Gefahr draußen was zu sehen. Aber sie wusst, dass Duke de war in beschützt. Der Eindringling, ein schattenhaft Gestalt in dunkler Kleidung, tumelt rückwärts, waren Duke weiterhin heftig belt, sein Schutzinstinkt wohl aktiviert. Die lauten Beller halten durch das ganz Haus, weiterhollend in den Wanden. Fast so, als werden sie das Fundament ihres friedlichen Zuhauses schuttern. Sarah's hers pakti in Brust, sie Connie spüren, wie Adam schneller wird. Unmittelbarer Instinkt war, zur Kinderstube zu rennen, nach Ethan zu sehen, aber sie Connie die Hoster nicht unbewacht lassen. David, der immer nach den Baseballschläger in den Händen hielt, bewegt sich schnell zur Tür, vorsichtig über die Schwelltretend, sich dem Eindringling zu stellen. Duke war unerbittlich blockier weiterhin die, ter mit seinem großen Körper. Schützt nicht nur das Haus. Schützt Sarah, David vor allem den kleinen Ethan. Duke war ein gewalttätiger Hund gewesen. Aber in diesem Moment sich sein heftig Loyalität Schützennatur in vollem Umfang. Der Eindringling, offensichtlich von der Wildheit des Hunds überrascht, sucht nach einem Fletchtweg. Aber Duke wird ihm nicht die Chance dazu geben. Der Mann, der offensichtlich nicht mit einem solchen Widerstand gerechnet hat, sogar für einen Bruchteil einer Sekunde, Beaver versucht, sich zurückzuziehen. David, der sich langsam auf den Eindringling zubewegt hat, sogar keinen Moment. Blieb weg von meiner Family, rief schwang den Schläger mit Autorität. Der Eindringling hielt in, mustert David, aber die Zogerung Duke die perfekt Gelegenheit zuzuschlagen. Unjede Vorwarnung stürzt der Hund vorwärts, sein kraftvollen Kiefer auf das Bein der Eindringlings gerichtet. Der Mann jolt vor Schmers, tumelt rückwärts. Der Klang seines gedämpften Schreis erfüllt die Luft. Für einen Cousin Moment schien die Situation außer Kontrolle zu geraten. Aber Duke war noch nicht fertig. Sein Nuren ward lauter, intensiver, waren kämpft, den Eindringling von der Family fernzuhalten. Der Mann, offensichtlich verletzt, erkannt, dass mit mehr zu tun hat, als erwartet hat. Sein Augen huschten zum Haus, waren versucht herauszufinden, wie entkommen Connie, aber Duke war unerbittlich. Der Hund ließ nicht nach, sein Augen fixierten den Eindringling mit unerschütterlicher Konzentration. David, immer nach den Schläger haltend, trat stellt sich zwischen den Eindringling den Rest des Hauses. Geh jetzt, David befahl, sein Stimme word fester. Which nicht Zurich, nicht für ein Sekund. Hat Dukes Loyalität schon früher gesehen, aber in jetzt in Action zu erleben, war ein anderer Erfahrung. War, als ob der Hund die schwer der Situation verstand, gab keinen Weg,
das Wort, das Gemein seiner Family Schade. Der Eindringling skien zu erkennen, das nicht so einfach in common word. Sein Adam war Kutschend, sein Gesicht ein Mischung aus Angst und Verwirrung. Warum war dieser Hund so entschlossen gewesen? Warum hat so heftig gekämpft? Waren die meisten Hund einfach bellen und sich zurückziehen worden? Der Mann, jetzt sichtbar erschüttert, machte ein paar Schritt zurück und versucht immer nach, seinen Halt zu finden. Das Adrenalin, das seinen früheren Versuch, in das Haus einzubrechen, angetrieben hat, beginn nachzulassen und Word durch ein überwältigendes Gefühl der Selbstbewahrung ersetzt. In der Zwischenzeit versucht Sarah, die gerade im Wohnzimmer stand, verzweifelt zu entschieden, was sie tun sollte. Ihr Gedanken waren ganz von Ethan eingenommen. Sie müssen beschützen. War so klein, so verletzlich. Aber sie konnte David oder Duke auch nicht im Stich lassen. Jede Sekunde fühlt sich wie ein Juigkeiten, waren sich die Situation wurde zu entfaltet. Sie griff nach ihrem Telefon, 911 anzurufen, aber sie wusste, dass es zu spät sein konnte, wenn die Behörden eintreffen. Sie müssen jetzt handeln. Im Fleur war Duke immer noch in einem intensiven Standoff mit dem Eindringling. Der Hund war in höchster Alarmbereitschaft, sein Körper angespannt, während jede Bewegung des Manns beobachtet. Sein Nieren hat aufgehört, aber sein Augen waren immer noch voller Misstrauen und Entschlossenheit. Der Eindringling, trotz seines offensichtlichen Schmerzes, hat begonnen, sich zurückzuziehen, sein Hand zur Kapitulation erhoben. War offensichtlich nicht mehr daran interessiert, Arger zu machen. Es war klar, dass die Machtdiocese loyal und schützenden Hunds unterschätzt hat. David warf einen Blick zurück zu Sarah und traf, für einen kurzen Moment ihren Blick. In diesem Austausch gab es ein unausgesprochenes Verständnis. Das war lang nicht vorbei, und sie müssen bereit sein. Sie konnten kein Risiken eingehen. David trat vor, aber gerade als es tat, stirs Duke sich erniet vor, was den Eindringling dazu bracht, zu stolpern und zu fallen. Der Mann schlug hart auf den Boden auf, ein schmerzhafter Aufprall halt durch die Nacht. Bleib liegen, David rief, sein Stimme befehlend und voller Autorität. Der Eindringling, nun soll durch sein Verletzungen als auch durch Dukes unerbittlich Verteidigung immobilisiert, gab schließlich nach. Lag auf dem Boden, hielt sich das Bein und atmet schwer. Duke stand weiterhin über ihm. Sein goldenes Fell glänzt im schwachen Licht, sein Augen ließen den Mann, der es gewagt hat, sein Family zu bedrohen, in los. Die Bedrohung, nun neutralisiert war, traf Sarah schnell Entscheidung. Sie rannte zum Kinderzimmer, hers rast immer nach. Ethan, flüstert sie dringen und erreicht das Kinderbett in nur wenigen Sekunden. Sie fanden friedlich schlafend, ohne zu wissen, dass draußen gerade ein Gefahr stattgefunden hat. Ein Welle der Erleiderung überkam sie, aber sie wusste, dass sie noch nicht über den Berg waren. Der Eindringling war immer noch da draußen, hilflos auf Terschwell liegend. Als Sarah ins Wohnzimmer zurückkehrte, rief David den Nachrufen, sein Stimme blieb trotz des Chaos ruhig. Duke, der den Mann immer noch mit unerschütterlichen Augen beobachtet, seit keine Ansichten den Nachstrebens. Es war klar, dass die Family Smith Wurst in Sicherheit war, dank Dukes unerschütterlichem Mut und Schutz. Aber die folgenden Diocese erschreckenden Abenteuers begannen gerade erst, sich zu entfalten. Die Wahrheit über die Identität des Eindringlings, die Motiv hinter seinen Handlungen und die Konsequenzen dieser Nacht wurden bald entfaltet worden. Der Höhepunkt kam mit einer plötzlichen Intensität, die gesamte Szene ergriff. Duke, der furchtlos Beschützer der Family, hat den Eindringling in Schach gehalten, aber die Situation sollte ein schockierend Wendung nehmen. Der Eindringling, der das Osmus seines Fellers erkannt hat, versucht hastig zu fliehen, aber seine Bewegungen waren unsicher. Der Schmerz von Dukes früherem Biss verlangsam in.
David stand fest in der Tür, sein Herz hammert in seiner Brust. Sein Griff den Baseballschläger word fester. Bereit, sein Family jeden Pre zu schützen. Duke der Spurt, das der Eindringling sich nicht schnell genug zurücksag. Mit einen Schritt nachvorn. Sein Nürnbergstark sich, als, aus seinen Körper senkt, sich erniet aufzuspringen. Der Hundesfell strabt sich, sein Haltung word bedrohlicher. Es ward jetzt kein Frage mehr, das Duke niemanden ins Haus lassen word. Der Eindringling melt rückwärts, immer nach vor Schmers zusammenzuckend, aber verzweiflung trubt sein Vermergen. Blickt zum Vorgarten hinüber versucht, einen Fluchtweg zu finden, aber Duke war unerbittlich. Der Hund bewegt sich mit unglaublicher Geschwindigkeit Schloss den Abstand zwischen ihnen im Handumdrehen. Der Mann, nach verletzt, dreht sich zu laufen, aber das war der Moment, als Dukes Schutzinstinkt in den Übermüdet schalteten. Mit einem scharfen Jollen stürzt der Hund vorwärts. Davids Augen weiteten sich vor Entsetzen, als ihm klar ward, dass der Eindringling nicht nervös sucht zu entkommen. Plant etwas viel Gefahrlicheres. Macht sich direkt auf den Weg zum Hinterhof, wo die Garage der Familie mit einem offenen Fenster stand. Wenn der Eindringling dieses Fenster erreicht, kann Zugang zur Garage bekommen, möglicherweise Werkzeug oder Waffen finden, die ihm den Vorteil verschaffen konnten. Es gab kein Zeit zu verlieren. Duke nein, David rief, aber der Befehl ging im Chaos unter. Duke war schneller als Zuver. In wenigen Sekunden erreicht den Eindringling erwischt dabei sein Bein. Der Mann stieß einen Kaliges Geschrei, viel in Qualen zu Boden. Sein Körper sehr viel, sein Atem kam in scharfen Kutschen. Der Eindringling war nun wallig Dukes nicht ausschliefert. Die Kiefer de Hans waren im Bien de Mans very Geld. Der Schmerz war so intensiv, dass der Eindringling kaum zurückschlagen konnte. Aber es war nicht nur der Biss, der in Bewegung Sunfang macht. Es war die rein Entschlossenheit in Dukes Augen, ein unerschütterlicher Fokus, der Band über die Loyalität der Hund sprach. Duke verdiente nicht nur das Haus oder sogar David Sarah. Schützt sein Family vor etwas viel gefahrlicherem als nur einem Einbruch. Das war ein Frage von Leben Tat. David macht einen Schritt nach vorn. Sein Herz packte in seiner Brust. Bewegt dich nicht, befahl sein Stimme fest, aber voller Autorität. Konnte das Adrenalin durch sein Adernströmen spüren, aber behielt sein Emotionen im Griff. Das wichtigste Moment war, alle in Sicherheit zu bringen. Der Eindringling versucht trotz seiner Schmerzen, zum Seitenter zu kriechen, aber mit Dukes kraftvollem Griff konnte nirgendwohin gehen. David war schnell in seiner Seat sagen Zurich, als dieser versucht, weiter in den Garten zu fliehen. Das in det jetzt, sagt sein Stimme in tiefs Nirren, das der Intensität der Situation entsprach. Dukes Augen ließen den Eindringling in den Augen. Der Hund hat sich keinen Zentimeter bewegt, trotz seines Instinkts, die Family zu beschützen, spürt auch, dass dieser Moment entschieden war. Behielt den Mann im Auge stellt sicher, dass es keinen Ausweg gab. Sein Loyalität die Tapferkeit waren deutlicher als jetzt. Sarah stand in der Tür Wohnzimmers beobachtet, wie sich die Szene entfaltet. Herz war bis zum Hals geschnürt. Aber vertraut David stark. Sie fühlt ein Welli der Dankbarkeit für Duke, der stark gegen einen Eindringling stand, der versucht hat, in Zuhaus einzubrechen. Aber mehr als das fühlt ein tief, überwältigend Furcht. Dieser Hund war nicht nur ein Haustier, war Teil Family. Hat gerettet. Es gab für keinen Zweifel darin, dass weiterhin alles tun wird, zu beschützen. Die Spannung in der Luft war dick. Für einen Moment schien als hat die Zeit stillgestanden. Der Eindringling,
nun, Biegung Sunfong, sa David mit, einer Mischung aus Angst und Verwirrung. Hat die Entschlossenheit der Family Smith unterschätzt. Und vor allem hat Duke unterschätzt. Es gab nichts Gefahrlichers, als einen Hund, der sein Family heftig verteidigt. David kam nachher, sein Schläger immer noch erhoben, während ihn Scarfs Auge auf den Eindringling hat. Die versuchte man zu entkommen waren gescheitert. Und wusste, dass es keinen Ausweg gab. Duke, der immer noch festhielt, gab ein tiefes, bedrohliches Knurren von sich, das signalisiert, dass nicht die Absicht hat, den Mann loszulassen. David wurde diesen Eindringling nicht zulassen, sein Family zu verletzen. Nicht jetzt, niemals. Als der Eindringling dort lag, unfähig sich zu bewegen, hort David das schwächste Geräusch von Sirenen interferen. Hilfe war unterwegs, aber ein Moment war Duke der Retter der Family. Hat aus einer potenziell lebensbedrohlichen Situation einen Willenskrieg gemacht, den unbedingt gewinnen wollte. Der Eindringling, nun gefangen, kann ihn zu dem Hund aufblicken, der jeden seiner Schritt vereitelt hat. David warf einen Blick zurück zu Sarah. Ihr Augen trafen sich in einem unausgesprochenen Moment des Verständnisses. Ihr Family war in Sicherheit, dank ihres treuen Hunds Duke, der bewiesen hat, dass nichts zwischen und die liebt, kommen wird. Als das Geräusch der Sirene nachher kam, begann die Spannung, die Luft beherrscht hat, nachzulassen, aber es war noch lang nicht vorbei. Der Eindringling, nun im Boden Biegung Sunfong, stand vor Schmers, waren die Realität sein Scheitern sich einstellt. Dukes Scarfer, unerschütterlicher Blick blieb auf ihm fixiert, sein Körper immer noch ingespannt und bereit zu handeln, falls der Mann es wagt, sich wieder zu bewegen. Der Griff des Hunds im Bein des Eindringlings blieb fest, ein stilles Versprechen, dass dies nicht enden wird, bis die Situation vollständig gelöst war. David stand über dem Eindringling, mit einem Baseballschläger in der Hand, und beobachtet, wie der Mann sich unbehaglich zu bewegen versucht, seinen Körper zu winden, offensichtlich vor Schmerzen. Die Bisswund von Duke war tief und hat bereits beträchtlichen Schaden angerichtet. Der Eindringling, nun immobilisiert, war hilflos, unfähig zu entkommen und stellt kein Bedrohung mehr für die Family dar. Dennoch senkt David nicht seine Wachsamkeit. Hat jene gesehen, zu wissen, dass Gefahr sich nicht immer auf die offensichtliche Weisheit. Sarah, die in der Tür stand, blickte nervös zwischen David und dem immer noch kämpfenden Eindringling hin und her. Sie kann hers Rassen spüren, Atem war flach, aber ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit überkam sie, Duke beobachtet. Der Hund hat getten, wo zu ausgebildet war, sie zu beschützen. Und hat es unsagern getten, mit einem Instinkt, der klare Gissen war. Blieb bei den Kindern, rief David Sarah zu, sein Stimme fest, aber dringend. Wusste, dass von den Ereignissen erschüttert war, aber jetzt war nicht der Zeitpunkt, dass in der Nähe der Eindringlings war. Wollte sicherstellen, dass in Sicherheit war, dass in diesen kritischen Momenten nichts weiter schiefgehen wird. Sein Augen ließen den Mann auf dem Boden aus den Augen, während sich vorsichtig zurückzog, sein Hand immer noch den Schläger umklammert. Sarah nickt, schluckt den Klaas in ihrem Hals hinunter und Alheinien, nach den Kindern zu sehen. Sie waren sicher, so weit es berteilen kann, aber die Angst vor dem, was hat passieren können, schwed immer noch im Hinterkopf. Sie schloss schnell die Tür zu dem Raum, in dem spielten, und atmet tief durch, ihr Nerven zu beruhigen. Der Adrenalinrausch der Situation war noch nicht vergangen, aber das Wissen, dass Duke beschützt hat, half sich zu beruhigen. David blieb auf den Eindringling fokussiert, obwohl sich die Situation schnell verändert. Das Geräusch der Sirenen wurde lauter, als die Polizei sich dem Haus näherte.
Connie bereits ihr blinkenden Lichter durch die Nacht schneiden sehen. Die Einkunft Hilfbot ein Gefühl der Erleiderung. Doch blieben Hochster Alarmbereitschaft. Noch nicht bereit, sein Wachsamkeit vollständig aufzuüben. Es war noch unklar, welche Absichten Eindringling gehabt hat. War dies ein willkürlicher Gültakt. Oder gab es einen tieferen Grund für den Einbruch? Duke, das Heranahen der Behörden spürt. In Spanisch schließlich sein Haltung. Ließ aber den Eindringling nicht los. War nicht bereit, seinen Griff zu lockern, bis David den Befehl gab. Sein Loyalität zur Family war unvergleichlich. Abel die unmittelbare Gefahr vorbei war, was der Hund besser als Jetterandier. Das wachsen bleiben musst, bis die Polizei eintraf. Die Lichter der Streifenwagen blitzten durch die Fenster. Sie in die Einfahrt einbogen. Einige Sekunden später stürmten die Beamten zur Haustür. Ihr Stimmen befehlsgewandt autoritar. David trat zur Seat. Immer noch den Schläger haltend. Zwei beamed auf den Eindringling Zugingen in Aus Dukes Griffzogen. Traten Sie Zurich, Sir, wise einer der Beamten und wise David sich von der Scene zu entfernen. Gehorcht, aber nicht, on einen Haltens Gefühl des Beschutzens. Die Beamten legten dem Eindringling schnell Handschellen und begannen. In zu befragen, wobei Professionals auftreten den chaotischen Moment übernahm. David kann nicht spüren, wie das Geücht der Situation sich hab. Die Beamten die Kontrolle übernahmen. Die unmittelbar Bedrohung war neutralisiert wordens. Duke kann nicht endlich entspannen. Sein Spani Haltung in Spani sich, die Polizei den Eindringling sichert. Sein Schutzinstinkt waren immer noch sehr wachsam, aber jetzt in einem passiveren Zustand. Sarah trat aus dem Haus. Gesicht blass, aber entschlossen. Sie war unendlich dankbar, dass ihr Family in Sicherheit gewesen war, aber das Geücht der Ereignis der Nacht lag immer noch schwer der Luft. Sie auf David Zugging. Connie sie nicht anders. Duke einen liebevollen Klaps auf den Kopf zu geben. Ihr Stimme zittert, sie sprach. Du warst großartig, Duke. Danke. David lächelte Sarah an. Sein eigen Erleiderung war in seinen Augen deutlich zu erkennen. Sah zu Duke hinunter. Sein Schwoll war stolz auf den Hund, der nicht nur Leben gerettet hat, sondern auch eine Tragödie verhindert hat. Ist Hut in der Warheld, sagt David, sein Stimme voller Bewunderung. Die Polizisten beendeten Verhör, die Eindringlings begannen. In Abzugschieben waren die Augen des Manns war niederlich trub worden. Hat die Family, ihr stark vor allem die Loyalität von Duke unterschätzt. Die Beamten und Wegführen, standen David Sarah zusammen, ihr Kinder sicher im Haus, ihr Herzen erfüllt Dankbarkeit. Die Beamten die Scene verließen, begen die Nacht endlich, sich in ein ruhig, still zu halten. Der Adrenalinschub hat begonnen, nachzulassen hinterließ ein still in seinem Gefalsch. Doch in dieser still gab es ein Satch. Die war. Sie hatten einer schutternd Prüfung durchgemacht waren starker daraus hervorgegangen. Dank Dukes unerschütterlichem Mut dem Entschluss der Family war, die Situation unverlust jealous wardens. David wants sich Sarah zu, ihr Hand treffen sich in einer trostenden Jimmermann. Wir sind in Sicherheit, flüstert waren Erleiderung durch und Hinderstraat. Dank Duke, antwortet Sarah, ihr Stimme sanft, aber voller immensem Dank. Die Family hat einen erschreckenden Moment erlebt, aber zusammen, Duke schützt, waren sie unversehrt davongekommen. Die Nacht ward enden, wie sie begonnen hat. Frieden, Liebe einem tiefen Gefühl der Wertschätzung für ihren treuen Beschützer. Die Nacht begann, sich zu beruhigen, lag ein unangenehm Spannung in der Luft. Die Polizei hat den Eindringling in Gewahrsam genommen. Die Family begann endlich wieder zu atmen. Doch gerät alles skiën. War das schlimmste überstanden.
schlich sich Ein Gefühl der Ein. Duke der Heldenhaft Family, rührt jetzt auf dem Boden neben der Tür, sein Wachsman Augen suchten immer nach in Richtung der Schatten. Sein Schutzinstinkt hatten sich noch nicht vollständig entspannt. Und das Gleichgolfer der Family. Sie hatten ein Torter Durchlet. Und obwohl die unmittelbare Gefahr vorüber war die Angst vor dem, was hat passieren können, noch frisch in ihren Kopfen. David stand im Fenster und beobachtet, wie die Streifenwagen sich entfernten, die blinkenden Lichter langsam in der Fern verblassen. Die still, die fühlt sich wie ein beunruhigend Ruhe. Want sich sehr zu, sein Gesicht von Sorgenfalten durchgehen. Was, when de mer dahinter steckt, als were wissen. Was, when nicht alien war. Sarah hat denselben Gedanken, obwohl sie in nicht ausgesprochen hat. Der Eindringling war alien gewesen, oder zumindest hat die Polizei ihnen das gesagt, aber irgendet was in der gesamten Situation stimmt nicht. Warum hat der Eindringling ausgerechnet Haus ins Visier genommen? Die Nacht war so seltsam, so plötzlich gewesen. Es fühlt sich in, als würden Teil de Puzzles fehlen. Und dies fehlenden Teil nagten in ihrem Hinterkopf. Duke, sagt Sarah leise, ihr Stimme zittert leicht. Sina hörte sich ihrem Hund, der neben der Tür saß. Sein Fell war immer noch struppig. Und sein Ohren suchten bei dem geringsten Geräusch. Du bist in Ordnung, Junge. Es ist vorbei. Aber Dukes Verhalten ließ anderes vermuten. Sein Körper war angespent. Sein Blick auf die Schatten draußen gerichtet. Es war, als kann etwas spüren, das sie nicht konnten. Das Sicherheitsgefühl der Familie begann langsam zu schwinden. Und die Angst, die einst ihr Herzen ergriffen hat, begann wieder zu steigen, diesmal starker. Das Unbekannte war immer noch da draußen, nur einen Schritt entfernt. David ging zur Tür, überprüft die Schlosser ein weiteres Mal, Beaver zu sehr zurückblickt. Ich denke, wir sollten noch ein bisschen wach bleiben, nur sicher suchen. Ich werde einmal Watch halten. Sarah nickt, ihr eigenen Nerven waren immer noch von den Ereignissen strapaziert. Sie setzt sich auf die Couch, wickelt sich ein Deck und warf einen Blick auf Duke. Die unerschütterliche Wachsamkeit der Hunds war ein deutliche Erinnerung daran, dass die Nacht nicht so vorbei war, wie sie gehofft hatten. Das Gewicht der Situation drückt auf ihre Brust, und sie kann das Gefühl nicht abschütteln, dass die Gefahr längst nicht vorbei war. Draußen frischt der Wind, auf und raskelt mit den Bäumen in der Fern. Die Dunkelheit jenseits ihres Hauses schien jetzt bedrohlicher. Ein Windstas ließ das Fenster klappern, was Sarah dazu bracht, leicht zusammen zu zucken. Herz rast wieder, ein Noten der Angst bildet sich in ihrem Magen. Es war nur der Wind, sagt sie sich, aber das Gefühl der Verletzlichkeit war immer noch da. Dann begann Duke, tief in seiner Kehle zu knurren. Es war kein Geräusch des Spiels oder der Aufregung. Es war das Knurren eines Hunds in höchster Alarmbereitschaft. David, der jetzt in der Nähe der Tür stand, starrt sofort. Sein Hand ging instinktiv zu dem Baseballschläger, den nach der frühen Konfrontation neben der Tür gelassen hat. Duke, was ist los? Sarah flüstert, ihr Augen weit vor Angst. Sie hat den Hund noch in so aufgeregt gesehen. War immer bis schutzerisch gewesen, aber das war anders. Es lag etwas anderes in der Luft. Etwas, das sein instinktives Gefahrengefühl zum Leben erweckt. Die Minuten vergingen, geht ein Qual mehr als die letzt. Das Haus, das einst wie ein heiligdom geworkt hat, schien nun verletzlich der Nacht ausgesetzt. Es war fast so, als ob die Ereignis von früher nicht vollständig abgelaufen waren. Etwas in der Eindringung ergab keinen Sinn. Und sie kämpften immer noch mit der unbekannten Bedrohung, die direkt vor ihrem Zuhause lauert. David durchsucht die Dunkelheit draußen durch die Jalousien. Es war nichts Ungewöhnliches, kein sich beugenden Schatten, kein Gestalten,
die sich in den Bomben versteckten. Aber Dukes Nuren word lauter, Eindringlicher. David's Griff den Schläger word fester, Und de Tiet Sarah and sich zurückzuhalten. Blieb hier, Sager zuer, sein Stimmy fest. Ich word den Garten aber prüfen. Sarah's Puls Beschlenite sich. Und sie streck die Hand aus, seinen Arm zu greifen. Bit, sei vorsichtig, geh nicht allein raus. David traf ihren Blick, sein Gesicht sausdruck, fest entschlossen. Es ist nur ein schnell Überprüfung. Blieb bei den Kindern und Schliess alle Touren ab. Beaver Sarah antworten konnte, war, schon aus der Tür, sein Augen durchsuchten den Garten. Der Wind hielt erniet, ließ die Baume nähren und schwenken. Dukes Nuren eskaliert zu bellen. Und Sarah konnte sich kaum davon abhalten, ihm nach draußen zu folgen. Sie hielt ihr Augen auf die Tergerektet, wartend, hoffend, das David unversert zurückkommen word. Plötzlich gab es ein Geräusch. Ein Rascheln in der Nähe der Busch. Ein Schatten flackert. Und Dukes Bellen intensiviert sich. Sarah's Hers rast, Kopf schwert. War es der Eindringling, der zurückkam? Hat Verstärkung mitgebracht? Angst durchströmt sie, als sie zum Fenster eilt. Nur David zu sehen, der Alien das dat und in die Schatten blickt. Papa, flüstert sie zu sich selbst. Was ist los? David hielt stand. Waren die Nacht sich in zu schliessen skien. Der Eindringling mag weggegangen sein. Aber jetzt war, de was anderes. Ein unerbittlich Präsens, die zurückgekehrt war und droht, ihren Frieden zu zerstören. Dukes Standage Wachsamkeit de Tiet darauf hin. Das die Gefahr erniet vor ter stand. Und es war nicht mehr klar, gegen when oder was sie sich behaupten müssen. Die war Überlebensprüfung. So skien es, begann Gerade erst. David stand Rande Hofs, sein Griff den Schläger fest, sein Augen durchsuchten die Schatten. Duke, der True Beschützer der Familie, war für einen Moment still geworden, sein Ohren gespitzt, wartend auf Jed's Zeichen von Bewegung. Die Spannung in der Luft war greifbar, jede Virgin dent sich wie eine Ewigkeit. Trotz der unheimlichen Hüllens des Winds fühlt sich alles stillen, zu still. David's Hers hammered in seiner Brust, als vorsichtig auf die echte Garten zugging. Sein Geist rast mit Gedanken darüber, was sich in der Dunkelheit verbergen konnte. War der Eindringling zurückgekehrt? Oder war es etwas anderes? Das Gefühl der Gefahr war unbestreitbar, aber der Hofskien leer zu sein. Kein Gestalten, kein Figuren, die sich in der Dunkelheit bewegten, nur das leise Rascheln der Blätter. Du, David rief leise, sein Stimme kaum über einem Flüstern. Der Hund, der in seiner Seat stand, hab den Kopf und schnuffeln die Luft, aber sein Aufmerksamkeit blieb auf den dunklen Wall jenseits der Hofgerektet. David wusste, dass Duke ein erfahrener Watchhund war, aber hut Nacht war etwas in seinem Verhalten anders. Etwas beunruhigender. Sein Nuren hat aufgehört, aber sein Körper blieb ingespend, bereit für alles. David atmet tief in, und want sich wieder dem Haus zu. Sein Fuss nurschten auf dem Kies. Warend langsam auf die Terzugging. Sarah war drinnen, zwei Fellows ängstlich wartend. Ihr Sorgen und ihr Kinder watches mit jeder Moment. Sie hatten in dieser Nacht schon so viel durchgemacht. Was sollt sagen, wenn die Gefahr noch nicht vorbei war? Als durch die Tür trat, fühlt sich das warm, beruhigend liegt des Hauses nach der angespannten Dunkelheit draußen fast fremden. Sarah war tiet im Fenster, Gesicht blass, die Augen weit vor Sorg. Sie sagt zuerst nix, sondern sucht nur sein Gesicht nach en Zieken Dafferub, was draußen passiert war. David, flüstert sie, ihr Stimme zitternd, ist es vorbei? David nickt, aber Unsicherheit in seiner Brust verwirrt. Ich denke schon, sage und versucht, selbstbewusst zu klingen. De Tiet auf die Kinder,
Die sich in der echte Wohnzimmers Zusammengeschauert hatten nach immer sichtbar Erschuttert von den Ereignissen der Nacht waren. Alles sind in Sicherheit. Der Eindringling ist weg. Aber Sarakani das geügte Moment spüren, das schwer zwischen ihnen hing. Sie wassen beid, dass es ihnen nicht mehr nur den Eindringling ging. Die Angst war tiefer geworden in etwas Ersichtliches. Das Unbekannte war in Zuhaus eindrungen. Obwohl die unmittelbare Gefahr vorüber war das beunruhigende Gefühl, dass etwas anderes passieren konnte, schwer abzuschütteln. Du trottet ins Wohnzimmer, sein fell nach gestraubt, sein augenwachsam. Hielt bei den Kindern in, setzt sich neben sein sonst so ruhiges Wesen durch die Wachsamkeit eins Wachuntersetzt, der etwas wahrgenommen hat, das sie nicht konnten. Sein Anwesenheitsgehen jedik etwas Trost zu spenden. Es gab kein unmittelbar Bedrohung. Aber sein Wachsamkeit erinnert sie daran, das Sicherheit, so flüchtig sie auch sein mag, nicht garantiert ist. Serenit neben dem Hund, Strichel über sein Fell. Du hast das so gut gemacht, Duke, murmelte sie. Denke, dass du uns beschützt hast. Die Family stand zusammen im Wohnzimmer. Die stilde Hauses fühlt sich jetzt eher wie ein stillde Reflexion als wie Frieden. Das Adrenalin, das Zuver durch sie hindurchflossen war, which einer Welle der Erschöpfung. Aber es blieb immer noch ein Frage in ihren Kopfen. Warum war der Eindringling überhaupt hergekommen? Warum war Duke so auf die Gefahr ein Gestel gewesen? Nach Beaver sie wohlständig begriffen konnten? David warf Sarah einen Blick zu, sein Stern und faltengelicht. Ich denke, wir müssen die Dinge noch einmal im Auge behalten. Ich bin mir nicht sicher, ob das nur ein zufälliger Einbruch war. Sarah nickt verstand sein Unruhe. Sie hatten beide in den letzten Stunden genegurlet, zu wissen, dass manchmal die Dinge nicht so waren, wie sie schienen. Es war möglich, dass der Eindringling nicht allein arbeitet, oder vielleicht waren sie in etwas viel Gefahrlicheres verwickelt. Aber im Moment konnten sie nichts weiter tun. Sie umarmten die Kinder fest sprachen beruhigend Wort, obwohl jeder von ihnen wusste, dass die Nacht noch einmal in Erinnerungen bleiben wird. Niemand wird das Bild von Duke Verges Sohn, der mutig zwischen ihrem Zuhaus der Bedrohung stand, die versucht hat, es zu durchdringen. David zog sein Telefon herver rief ein, let's mal die Polly sehen, ihr Verdaxment zu bestatigen sicherzustellen, das alles sicher war. Es schien der richtige Schritt zu sein, obwohl ihm sein Bauchgefühl sagt, dass mehr hinter dieser Geschichte steckt. Als der Abendvorschritt begann endlich ein Ruhe über die Family zu kommen. Sie schlossen die Türen wieder ab, zogen die Jalousien herunter überprüften echte Hauses. Es war schwer, das Gefühl loszuwerden, dass die Welt draußen voller Bedrohungen war, die sie nicht immer sehen konnten. Aber für heute Nacht werden sie zusammenbleiben, sicher innerhalb der Wände Zuhauses. David setzt sich neben Sarah auf die Couch, seinen Arm sie gelegt, während sie bei die Kinder ansahen, die nun friedlich ruhten, ihr Gedenken durch die Sicherheit der Momentsberuhigt. Duke lag neben der Tür, immer noch wachsam, aber jetzt mit der Gewissheit, dass die unmittelbare Gefahr vorüber war. Wir sind in Sicherheit, flüstert David, mehr sich selbst zu beruhigen als irgendeinem anderen Grund. In diesem Moment, umgeben von der Liebe seiner Familie der Loyalität mutigen Hunds, fühlt einen zerbrechlichen Frieden zurückkehren. Der Eindringling mag gegangen sein, aber die Liebe, der Mut der Schütz, die sie umgeben, werden bleiben. Sie werden allem, was als nachts kam, gemeinsam entgegentreten. Als die Nacht zu Ende ging, fiel die Family in einen ruhigen, versichtigen Schlaf, in dem Wissen, dass morgen ein neuer Tag sein wird, mit ihm das Versprechen einer Zukunft, in der sie verschaden sicher waren.
als die Morgen Dämmerung über den Horizont brach, filtert die Warm der frühen Morgensen durch die Fenster und taucht das Zuhause der Familie in Ein sanftes, goldens Licht. Die Spannung, die sie in der vergangenen Nacht ergriffen hat, war langsam Juchen und durch Ein stilles Gefühl der Dankbarkeit ersetzt wordens. Der Tag fühlt sich anders in beruhigen und friedlich, aber dennoch von den Ereignissen, die sich entfaltet hatten beruht. David walked zuerst auf, der Vertraut-Rhythmus des Morgens kehrt zurück. Streckt seinen Arm aus und warf einen Blick auf Sarah, die noch friedlich neben ihm schlief. Ihr Kinder waren im Nachtzimmer, noch immer in ihr Deckchen eingekuschelt, und ahnten nichts von dem schrecklichen Abenteuer der Nacht. Sein Blick wandert dann in die Ecke, wo Duke lag, der true Wächter der Familie. Dukes Augen trafen sein, und für einen Moment teilten die beiden ein unausgesprochenes Verständnis. Der Hund war mehr als nur ein Haustier gewesen, a war der Beschützer, die tapfer Seal, die seine Familie beschützt hat. Ohne hatten sie möglicherweise ein ganz anderes Ergebnis gehabt. David setzt sich auf, vor sich mit einer Hand über das Gesicht und ein leises Seufzen entglitt seinen Lippen. Der Schrecken der Nacht war real gewesen, aber die Liebe und die Loyalität, die sie umgeben, waren unbestreitbar. Sie hatten die Torter als Familie überstanden, durch ein unzertrennliches Band verbunden. Aber selbst mit der Erleiderung, die mit der offenen Son kam, blieben Fragen. Was war die Motivation hinter den Handlungen der Eindringlings? Ihr hat in Geschichte und Warm? Die Unsicherheit schwed im Hinterkopf von David, aber im Moment konnten sie nicht viel mehr tun. Das Geräusch der Kinder, die aus dem anderen Raum kamen, durchbrach Davids Gedanken. Stand auf, ging zur Tür, sie zu begrüßen, und spürt ein neuanfangs Gefühl der Entschlossenheit. Es waren der Zeit, seine Familie zu beruhigen, dass sie in Sicherheit waren, dass sie sich weiterhin gegenseitig beschützen würden, egal was die Welt ihnen entgegenwarf. Sarah walked kurz darauf auf, streckt sich und gant, ihr Augen trafen Davids. Wie läuft alles? Fragt sie sanft, ihr Stimme noch schwer vom Schlaf, aber voller Besorgnis. Es geht's gut, antwortet David mit einem kleinen Lächeln. Wir haben die Nacht überstanden. Duke, der den Beginn eines neuen Tages spürt, sprang auf und trat zu Sarah, seinen Schwanz wedelnd, während mit seiner Schnauze in ihrer Hand reibt, ihr Aufmerksamkeit zu erlangen. Sie lächelt und tätschelt seinen Kopf, dankbar für die Anwesenheit ein so treuen und schützenden Gefahren. Die Familie versammelt sich im Wohnzimmer. Die Kinder stellten Fragen zu den Ereignissen der vergangenen Nacht. David und Sarah hielten ihr Erklärungen einfach und konzentrierten sich darauf, sie zu beruhigen, dass sie jetzt in Sicherheit sehen, dass der Bösemann weg sei und dass es ihnen gut gehen wird. Sie konnten ihr Kinder nicht für immer vor der Welt abschirmen, aber im Moment konnten sie beschützen. Im Lauf des Tages erledigt die Familie ihr üblichen Aktivitäten. Sarah kümmert sich das Frühstück, die Kinder spielten, und David verbracht Zeit damit, den Garten aufzuräumen und die Sicherheit des Hauses zu überprüfen. Trotz der Normalität des Tages gab es ein unterschwelliges Gefühl der Wachsamkeit, das Wissen, dass Gefahr jederzeit und unerwartet zuschlagen konnte. Aber solange sie zusammen waren, wurden sie als Familie meistern. David rief beit den Behörden den Stand der Ermittlungen zu erfahren, aber es gab noch keine neuen Informationen. Der Eindringling war in die Nacht verschwunden und hat nur Fragen und ein anhaltendes Gefühl der Unruhe hinterlassen. Dennoch wusste David, dass es nur ein Frage der Zeit war, bis Antworten kamen. Und egal wie das Ergebnis ausfiel, war bereit, es mit der stark seiner Familie und ihrem treuen Beschützer in seiner Seite zu konfrontieren. Die Familie versammelt sich später in diesem Abend den Esstisch. Locken und Jeplapper füllten den Raum.
Sie hatten in der erschreckendsten Nacht ihres Lebens überstanden. Aber es waren dadurch starker geworden. Die Angst war echt gewesen. Aber ebenso ihr Liebe und Widerstandskraft. Es waren dies Eigenschaften, die sie vornführen würden, durch welche Herausforderungen sie auch immer in der Zukunft begegnen mochten. Als sie zusammensaßen, ihr Herzen voller Freude, Connie David nicht anders, als über den unglaublichen Mut ihres Hunds nachzudenken. Duke hat seine eigene Sicherheit beiseite gelegt, seine Familie zu beschützen, eine Erinnerung an die Kraft von Loyalität, Mut und Liebe. Die Bindung zwischen einer Familie und ihrem Haustier war etwas Besonderes. Und in diesem Moment Connie David nicht denkbar für das Vertrauen und die Hingebsein, die sie teilten. Jetzt, als die Nacht erniet hereinbrach, war das Haus still, aber die Atmosphäre hat sich verändert. Die Angst, die sie nach wenigen Stunden versert hat, war verschwunden, ersetzt durch den Trost zu wissen, dass sie nicht allein waren. Sie hatten sich dem Unbekannten gestellt, und dabei hatten sie gelernt, dass das Wichtigste stark war, die sie einander hatten. Schlussfolgerung. Im Leben können wir auf Momente der Unsicherheit stoßen, Momente, in denen die Angst versucht, uns zu überwältigen. Aber es sind in diesen Momenten, dass das wahre Maß unserer stark zum Vorschein kommt. Ob es die Liebe und der Mut einer Familie sind oder der Mut eines treuen Begleiters, wir sind in der Lage, Herausforderungen zu überwinden, wenn wir zusammenstehen. Lassen Sie dies Geschichte von Widerstandsfähigkeit und Loyalität als Erinnerung dienen, dass Sie, egal was Sie auch immer durchmachen, niemals wirklich allein sind. Und wie du kannst auch du der Beschützer sein, durch den schwierigen Zeiten standhaft bleibt und dafür sorgt, dass die du liebst in Sicherheit sind. Und sie in die Kraft von Loyalität und Liebe glauben und dies Geschichte sie berührt hat, vergessen sie nicht, zu liken, zu teilen und zu abonnieren, weiter unglaublich Geschichten von Tapferkeit und Mut zu erhalten. Bleibt stark, bleibt verringt und beschützt immer die liebt.